Hello. Всем привет. How are you today? Как вы сегодня поживаете? Okay, very good. So, can you see my screen? Видно ли мой экран? I just need a confirmation in English you can see my screen. Yes, I can see your screen. Okay, very good. So, we are live? Yeah? Okay, very good. So, hi, I'm Don Crowther. Всем привет, я Дон Crowther. And I am going to tell you today И сегодня я вам расскажу about two vital elements of list building you must not ignore. о двух жизненно важных элементах построения вашего подписного листа, которые вы не должны игнорировать. So one thing that most people, there are two things that most people ignore in list building. Есть две вещи, которые люди игнорируют при построении своей базы. And they are vital to your success. И они жизненно важны для вашего успеха. So here's what happens. Everyone focuses on one key part of list building. И вот что происходит. Все фокусируются на всего лишь одной ключевой части построения вашей базы. So when they think about how to build their list, когда они думают о том, как построить базу, как собрать подписчиков, they focus just on things like their opt-in forms. Они фокусируются на таких вещах, как форма подписки. So they think about color. Они думают про цвет. And when it should show up. И когда ей стоит появиться этой форме. And what the words should be. И какие должны быть слова. And what happens is that we ignore the two most important things. И что происходит? Мы игнорируем две самые важные вещи. Because if we want to build our list, потому что если мы хотим построить нашу базу and sell things to our list, и затем продавать нашей базе, we have to do two very important things. Мы должны делать две очень важные вещи. So let me introduce the first one. Давайте я расскажу вам про первую. By telling you a made-up story. И я создал историю для этого. So imagine that this person is a geek. Представьте, что вот это вот задрот. I wondered if geek would translate. And he decides he wants to get married. И он решил пожениться. And because he thinks this way, he makes a list. И так как он об этом думает, он решил построить подписную базу, список. Of all the things that he must do to get married. Список всех вещей, которые он должен сделать, чтобы пожениться. And so the first thing on his list is to buy a ring. И первая строчка в его списке – это купить кольцо. And so he goes to the store and buys a very nice ring. И он идет в магазин и покупает очень милое кольцо. The next thing on his list is to find someone to marry. И следующая строчка в его списке – это найти кого-то, чтобы жениться на этом человеке. And so he puts on his best tie. И он надевает свой самый лучший галстук. And his best glasses. И самые лучшие очки. And gets ready to go find someone to marry. И он готов идти на поиски. So he thinks, where can I find someone to marry? И он думает, где могу найти кого-то, чтобы жениться?
he realizes that he likes pastries. И он понимает, что ему очень нравятся пирожные. And every day when he stops at the pastry shop, И каждый раз, когда он заглядывает в магазин с пирожными, to get a snack before work, чтобы перекусить перед работой, there are some very beautiful women there. там сидят очень красивые женщины. And so he goes to the pastry shop Итак, он идет в этот магазин по продаже пирожных with his ring in his pocket. с кольцом в кармане, He takes the ring out, и он вынимает кольцо, walks up to one of the women in the pastry shop, подходит к одной из женщин в этом магазине, holds the ring out, достает и показывает кольцо, and says, "Will you marry me?" и говорит: «Ты выйдешь за меня?» Now, she has never met him. Ну, она видит его первый раз. She knows nothing about him. Она про него ничего не знает. But he is asking her to marry him. Но он просит ее выйти за него замуж. That is very like what we do when we send a sales message to our list. И это очень похоже на то, что мы делаем, когда мы отправляем предложение о продаже, то есть предложение, точнее, о покупке нашему подписному листу. So we get somebody to opt into our list. То есть мы получаем контакт человека в нашу базу. And then we immediately send them out a sales message. И затем мы отправляем им предложение о покупке. They don't know us. Они нас не знают. They don't like us. Они нас не любят. They have no reason to buy from us yet. У них нет никакой причины, чтобы что-то купить у нас. Which is why poor relationship building is number one on the list. Поэтому плохое построение отношений с подписной базой – это номер один. Most of us try to sell far too early in the relationship. Большинство из нас пытаются продать что-то базе слишком рано в моменте построения отношений. We need to develop a relationship before we try to sell. Нам нужно развить отношения, прежде чем мы будем пытаться что-то продать. So, if you think about it, the best way to do this is to have the first several emails. И если об этом подумаете, то лучший способ это сделать – это сначала отправить несколько простых писем, That you send to your list, которые вы отправите своей базе. be relationship building emails. И чтобы эти письма были письмами по построению отношений с базой. Where you give them great content, Где вы даете им очень хороший, качественный контент. where you give them the way, where you have them get different kinds of content, Где вы даете им контент разного формата. and so that they get to trust you И они начинают вам доверять and want to do business with you. и хотят иметь с вами дело. So there actually is a system То есть существует система, to do this. чтобы это сделать. It is specifically designed to Она специально создана, чтобы build a relationship of trust, построить отношения на доверии, get your emails opened, сделать так, чтобы открывались ваши письма, train people to click on your offers, эта система тренирует людей, чтобы они нажимали на ваши предложения, get people to buy your stuff, и помогает людям покупать у вас
and get them to become lifetime customers. И эта система делает так, чтобы ваши клиенты становились клиентами на всю жизнь. Let me just start with the beginning of that system. И давайте я вам расскажу про начало этой системы. When you first get an opt-in, Когда вы только получаете контакт, the first email you send первое письмо, которое вы отправляете, should be a very sincere thank you message. должно быть письмом, где вы говорите искренне спасибо, Telling them how grateful you are вы говорите, насколько вы благодарны, that they opted in to your list, что они подписались в ваш список. and by the way, that part about being grateful И, кстати, вот этот вот момент, что быть благодарными, is very important, очень важен, because that begins to create emotion between you and them. потому что это создает эмоциональную связь между вами и ими. So they feel that they really want to listen to you. И таким образом, что они начинают чувствовать, что они хотят от вас услышать еще. The other part of that email И другая часть этого e-mail should tell them what they should expect to get from you. должна говорить им, что им ожидать от вас. How often they will receive emails, Как часто они будут получать e-mail, what kind of emails they will receive, какого типа e-mail они будут получать, and how they can get in touch with you if they need to. и как они могут связаться с вами, если им понадобится. So, let me give you an example of this. Давайте я вам дам пример этого. Let's imagine that you are selling a course on social media. Давайте представим, что вы продаете курс по социальным сетям. Your first email would Ваше первое письмо tell them how thankful you are скажет им, насколько вы благодарны, that they opted into your list, что они подписались в вашу базу, and that they will get emails и что они будут получать письма every 3 to 4 days каждые 3-4 дня, containing great videos, в которых будут отличные видео, tools they can use to build their business, инструменты, которые они смогут использовать для построения своего бизнеса, and worksheets they can use и рабочие листы, чек-листы и тетради, которые они смогут использовать, to design their social media, чтобы сделать дизайн для страничек в соцсетях, that they can use to build their business. и все это они могут использовать для построения своего бизнеса. The second email you send Второе письмо, которое вы отправляете, should contain no sales message. не должно содержать никакого предложения о покупке. This email would introduce something that they can use to get more information. Это письмо должно показать им что-то, что они могут использовать, чтобы получить больше информации. And give them a link to that information. И оно должно дать им ссылку на эту информацию. So the first 5 emails that you send То есть первые 5 писем, которые вы отправляете, one of them would contain a link to a video. одно из них будет содержать ссылку на видео. One of them would contain a link to a blog post. Одно из них будет содержать ссылку на статью в блоге.
Another would contain a link to something they can download. Еще одно будет содержать ссылку на то, что они могут скачать. Another can contain a link to a webinar. Еще одно может содержать ссылку на вебинар. And then another can contain a link to maybe talk with one of your people. А еще одно может содержать ссылку на разговор с одним из ваших людей. So what you have just done, то есть то, что вы только что сделали, is to start the relationship without selling anything. Вы начали отношения, не продавая ничего. And that relationship gives them great information. И эти отношения дают им отличную информацию. And gives them information in several different formats. И дает им эту информацию в нескольких различных форматах. Like video, downloads, and webinars. Такие как видео, что-то для скачивания и вебинар. That way, they know that you will communicate with them in many different ways. Таким образом, они знают, что вы будете связываться с ними несколькими разными способами. What this does for the person receiving those emails, что же это дает людям, которые получают эти письма? Is to help them build trust. Они помогают им доверять вам. It helps them learn things. Они помогают им изучать новые вещи. That even if they don't buy your product, и даже если они не купят ваш продукт, they feel grateful to you. Они будут благодарны вам. For giving them great information. За то, что вы дали им отличную информацию. And it helps them. И также это помогает им build the level of interaction with you. Построить некий уровень взаимодействия с вами. So that in the end, they now interact with you at a higher level. Таким образом, в конце концов, они начинают взаимодействовать с вами на гораздо более высоком уровне. So now it's not just yes or no, I am going to read your email. То есть теперь это не просто да или нет, я прочитаю твое письмо. It is, oh, he's going to teach me in a different way. Это, он расскажет мне что-то новым способом. And so when they are done with these introductory emails, и когда вы покончили с этими вводными письмами, they are now ready for you to start selling to them. Теперь они готовы, чтобы вы им что-то продали. Then you sell them something. Затем вы продаете им что-то. And if they buy, that's great. И если они покупают, это классно. You then send them the information and information on how to use that course that you sent them. Затем вы отправляете им информацию о том, как использовать тот курс, который они только что купили у вас. And eventually you ask them to refer you to their friends. И также вы просите их, чтобы они рассказали своим друзьям о вас. And then in the end, you send them some more things. И в конце вы отправляете им еще информацию. To have them want to buy a different product. Чтобы они захотели купить другой продукт. Whether it is yours, ваш, or someone else's that you sell through an affiliate program. Или еще чей-то, который вы продаете по партнерской программе. Now, if they don't buy, и если они не покупают, then you take them back through another set of emails.
Вы проводите их через другую последовательность писем, that build relationships with them again которые снова строят с ними отношения, before you try to sell them something else. прежде чем вы пытаетесь продать им что-то еще. This is a very powerful system Это очень мощная система, that creates great customers that last for life. которая помогает вам создавать клиентов, которые будут с вами всю жизнь. It's more complex than we can explain in one call. Она сложнее, чем мы можем объяснить всего лишь за одну презентацию. So I have created a special document that outlines it. Поэтому я создал специальный документ, мини-книгу, которая описывает все в деталях, Called How to Turn Every Lead into a Customer for Life. которая называется «Как превратить каждого клиента, каждого лида в клиента на всю жизнь». I sell this for $97, Я продавал это за $97, but you get it for free. но вы получаете это бесплатно. It is at doncrowther.com/customer-for-life. Вам нужно перейти вот по этой ссылке doncrowther.com/customer for life. I encourage you to get that today. И я предлагаю вам забрать это сегодня, so that you can begin to use this system чтобы вы могли начать использовать эту систему to build your business too. для построения вашего бизнеса тоже. I will show you this link again later on. Я чуть позже снова покажу вам эту ссылку. And but first, let's go on Но пока давайте продолжим. and talk about problem number 2. И поговорим о проблеме номер 2. And that is that we tend to ignore the most important thing that gets people to opt into our lists. Проблема номер 2 состоит в том, что мы склонны игнорировать самую важную вещь, которая заставляет людей подписываться в нашу базу. And that is our opt-in incentive. И это наш подарок за подписку. The thing that you give away to get people to opt into your list. Та вещь, которую вы отдаете бесплатно, чтобы люди подписались в вашу базу. So I have a question for you. Поэтому у меня для вас есть вопрос. How is that tired old boring ebook doing for you these days? Как для вас работает эта замучившая всех скучная электронная книжка? There's 2 key points. Здесь есть 2 ключевых пункта. Number 1, most of us haven't changed our opt-in incentive or added a new one for months, maybe even years. Многие из нас не меняли наше предложение за подписку и не добавляли новое в течение нескольких месяцев или даже лет. We come up with something to give away. Мы придумываем что-то, что мы отдаем за подписку. It's not very good. Это не очень хорошее предложение. But it's done. Но оно сделано, оно готово. And so we say, all right, I will start giving that away as an opt-in. И мы говорим, ну окей, теперь я буду отдавать это в качестве предложения за подписку. And we leave it sitting there for months or even years. И мы оставляем это таким образом на месяцы и годы. The second point about this И второй пункт во всем этом is that the opt-in incentive is the most important part of getting people to opt into your list.
Дело в том, что предложение за подписку – это самая важная часть, которая заставляет людей подписываться в ваш список. Yet we tend to ignore that. Однако мы продолжаем игнорировать это. And instead focus on the colors and the words and the things that we use to get people to opt in. И вместо этого мы фокусируемся на цвете, словах и других вещах, которые создают нашу подписную форму. Simply changing your opt-in incentive can increase your opt-ins by 2 to 20 times. Просто смена вашего предложения, вашего подарка за подписку может увеличить количество подписок от 2 до 20 раз. So, let me give you just a quick example of this. Давайте я вам дам простой, быстрый пример этого. So, these are the opt-in percentages for the opt-in incentives that I have launched in the last month. Вот проценты подписавшихся за подарки, за предложение, за подписку по тем запускам, которые я делал в предыдущем месяце. So, as you look at these, remember В то время как вы смотрите на это, помните, that the average opt-in incentive is about 10 to 20%. что средний процент за подписавшихся варьируется между 10 и 20%. Meaning that 10 to 20% of everyone who sees that offer accepts it. Это означает, что от 10 до 20% людей, которые видят это предложение, подписываются. So here are the opt-in incentives that I developed this month. И вот предложение за подписку, которое я проработал в этом месяце. And what the percentage opt-in rates are. И каковы проценты за подписку. The first one was on May 14th, and it is at 39.13%. Первое – это 14 мая, и процент подписавшихся был 39%. So about 2 times the best opt-in percentage rate most people get. То есть в 2 раза выше, чем получают большинство людей. The next two were at 69% and 66%. А следующие два принесли мне 69% и 66%. And that's not bad. That's 3 times the regular opt-in percent. И это, в принципе, неплохо. Это в 3 раза больше, чем обычный процент. So 2/3 of everyone who saw the offer opted in. То есть 2/3 всех, кто увидел мое предложение, подписались. I'm pretty happy with that. И я очень рад такому проценту. But here's the one I did 2 weeks ago. Ну вот, что я сделал пару недель назад. 92%. 92%. Not bad. Неплохо. So, let me talk to you about how to do this for yourself. И теперь давайте я расскажу вам, как это сделать вам. First off, it is so important to do this that you should be spending 10 to 20% of your time on creating and marketing opt-in incentives. В первую очередь, очень важно, чтобы вы тратили от 10 до 20% вашего времени на создание и продвижение ваших подарков за подписку. And yes, maybe you hire someone else to actually create it for you. Ну, возможно, вы наймете кого-то, чтобы он именно создал его для вас. But this is so important that you need to be spending 10 to 20% of your time doing it. Но очень важно, чтобы вы тратили 10 до 20%, делая это. 10 до 20% вашего времени делая это.
how much time did you spend in the last month working on opt-in incentives? Сколько времени вы потратили за прошедший месяц, прорабатывая ваши предложения за подписку? Was it 10 to 20%? Было ли это 10-20%? If not, you can make more money if you will spend that much time. Если нет, то вы можете делать больше денег, просто тратя больше времени на создание этих предложений. So, let's talk about what you need to be doing to build your opt-in percentage. Итак, давайте поговорим, что вам нужно делать, чтобы создавать качественные предложения за подписку. The first thing is to introduce new opt-in incentives regularly. И первая вещь, вам нужно предлагать новые подарки, новые предложения за подписку регулярно. So you should be doing about, well, let me say that again. You should be introducing new things to give away on a regular basis. То есть вам нужно представлять новые бесплатности на регулярной основе. Number 2, have multiple opt-ins being promoted at all times. Второе. Имейте множественные формы подписки с подарками, которые вы продвигаете постоянно. So that means you may want to have 3 or 5 opt-in incentives being offered on your website all the time. Например, вам стоит иметь 3-5 форм с бесплатностями, которые вы будете предлагать на вашем веб-сайте. So let's think about this for just a moment. Давайте на секундочку подумаем об этом. Why would you want to do this? Зачем вам это делать? You do this because different people have different needs. Вам стоит это делать, потому что у разных людей разные потребности. And they are interested in different things. И они заинтересованы в разных вещах. So let's take, for example, weight loss. Ну, возьмем, к примеру, нишу похудения. You may have an opt-in incentive on how to lose weight quickly. Например, у вас может быть предложение за подписку, говорящее, как быстро потерять вес. Another one on exercises that help you lose weight. И другое о упражнениях, которые помогают вам худеть. Another one on how to eat right so you maintain a healthy weight. Еще одно о том, как правильно питаться, чтобы поддерживать здоровый вес. And another one on whether weight loss pills are healthy for you. И еще одно о том, насколько таблетки для похудения полезны для вас. Now, if you think about those 4 different opt-ins, Если вы подумаете об этих 4 разных предложениях, each one of them is designed for a different desire among people who want to lose weight. каждая из них создана, чтобы удовлетворить разные желания людей, которые хотят похудеть. Someone who needs to lose 20 pounds this month to prepare for her wedding Кому-то, кому нужно похудеть на 20 фунтов, чтобы успеть к свадьбе, probably wouldn't be interested in some of these products. возможно, ей не захочется ни один из этих продуктов. But she would be interested in 1 or 2 of them. Она не захочет все эти продукты, но она может
заинтересоваться одним или двумя из них. Someone else who wants to keep eating what they want to, but exercise instead. Кто-то, кто хочет продолжить есть то, что они уже едят, и заниматься при этом. May be interested in the exercise incentive. Они могут заинтересоваться предложением об упражнениях, but not the diet incentive. но не предложением про диеты. And so they wouldn't be attracted to the other incentives. Таким образом, им не будут казаться привлекательными другие варианты. Someone who is thinking of taking diet pills Кто-то, кто думает начать принимать таблетки для похудения, wouldn't be interested in an incentive on dieting or exercise. ему не захочется подписываться на диеты и на упражнения. And so if you only have one of these products as an opt-in incentive, Таким образом, если у вас только одно предложение за подписку, you would miss much of your audience. вы можете пропустить огромное количество вашей аудитории. That is very important that you think through your business like that. Очень важно, чтобы вы думали о своем бизнесе таким образом. So that you think about the needs and interests Важно, чтобы вы думали о потребностях и интересах of everyone that might buy your product. каждого, кто может купить ваш продукт. And create an opt-in incentive И создавали для них подарки за подписку for each of those needs. к каждой из их потребностей. So in the end, you have incentives that attract everyone. И в конце концов у вас получаются предложения, которые привлекают всех. That enables you to sell more product Это позволяет вам продавать большее количество копий вашего продукта to the people who come to your website. людям, которые приходят на ваш веб-сайт. Plus, you can advertise them Кроме этого, вы можете прорекламировать им in different ways to different audiences. прорекламировать их разными способами разной аудитории. So, the exercise opt-in incentive Таким образом, предложение об упражнениях would be marketed to the exercise people. будет продвигаться и рекламироваться людям, которые занимаются упражнениями. And dieting would be advertised to dieters. А диеты будут предлагаться тем, кто любит сидеть на диетах. Here's another way to think of it. Вот еще один способ, как можно об этом подумать. As an online marketer, you want to have a blog. Так как вы занимаетесь продвижением в интернете, то у вас должен быть блог, And you will be writing blog posts on different subjects вам нужно писать статьи в ваш блог на разные темы. about the kind of products that you sell. О разных типах продуктов, которые вы продаете. So you advertise the different opt-in incentives То есть вы продвигаете разные подарки за подписку on the pages where people that are related to that opt-in incentive. на страницах вашего блога, которые имеют отношение к... То есть вы продвигаете ваши подарки за подписку в тех статьях вашего блога, которые рассказывают об этом типе информации. Now, a common question Частый вопрос, that people ask который люди задают, is,
where do I put all of these opt-in incentives? Это куда же мне разместить такое количество форм подписки? Well, you put all of them on your website. Ну, вы их все размещаете на ваш веб-сайт. There's nothing that says that you can only have one opt-in incentive on your website. Нет такого правила, которое говорит, что вам на сайте нужно иметь только одну форму подписки. In fact, you can have 3 or 4 on every page. На самом деле у вас может быть 3 или 4 на каждой странице. That way, you give visitors more chance to opt in. Таким образом, вы даете вашим посетителям больше шансов подписаться. So, let's go back up to number 1 now. Теперь давайте вернемся к номеру 1. And let's talk about an ideal situation. И поговорим об идеальной ситуации. So, you don't have to wait until you get 4 opt-ins to do this strategy. Вам не нужно ждать, пока у вас будет 4 формы, чтобы провести эту стратегию в действие. You can start by working on another opt-in incentive right now. Вы можете начать работать над иной формой подписки с подарком прямо сейчас. Introduce that to your audience. И показать это предложение своей аудитории, While you work on the next one. пока вы работаете над следующей. I recommend that you create 4 major opt-in incentives a year. Я рекомендую, чтобы вы создавали 4 главных предложения подписаться каждый год. So this might be a new course. Это может быть новый курс, It might be a series of videos. это может быть серия видео, It might be a checklist or a special video это может быть чек-лист или особое видео, or something they can download. или что-то, что они смогут скачать. So 4 of those a year. То есть 4 таких предложения в год. Then I also recommend that you do 8 minor incentives a year. Также я рекомендую создавать 8 более мелких предложений за подписку в год. These may be things that only take a couple of hours to create. Это могут быть вещи, на которые вы потратите всего пару часов. And they may be something that is only available for a short time. И они могут быть предложениями на короткий срок действия. Like maybe 1 week. Например, на 1 неделю. Here's an idea. Вот пример. Why don't you take one of your courses Почему бы вам не взять один из ваших курсов or your products или продуктов and make it available for free и выложить для бесплатного скачивания for 1 week на 1 неделю and force people to opt in to get it? и предложить людям подписаться, чтобы получить его. These become events that cause lots of excitement Эти события, они строят радостное возбуждение аудитории and that get affiliates involved in promoting your products. а также привлекают партнеров, чтобы они начали продвигать ваши продукты. So, if you have a number of different opt-ins that happen during the year, Таким образом, если у вас есть несколько разных предложений под подпиской, которые вы продвигаете в течение года, and you offer multiple opt-in incentives at the same time,
и вы предлагаете различные подарки за подписку одновременно, then you get lots more opt-ins. таким образом у вас будет гораздо большее количество подписок. Which makes it important for you to track each opt-in incentive. Таким образом, вам нужно отслеживать каждое предложение not only for number of people who opt in, but also for sales. не только по количеству людей, которые вписались, но также по продажам And profitability. и прибыльности. So this system works very, very well. Итак, эта система работает очень-очень хорошо. And creates results like I have shown you before. И дает результаты, которые я вам показал ранее. Would you like to know how to do this for yourself? Хотите ли вы знать, как вам сделать это самостоятельно? I have a special program where I teach exactly how to optimize your opt-in incentives. У меня есть особенная программа, где я именно учу, как оптимизировать ваши предложения за подписку. So that you can attract your target audience, чтобы вы могли привлечь вашу целевую аудиторию, build your opt-ins, создали свои формы подписки and sell more stuff. и продавали больше. You'll learn the little-known facts that most people are clueless about regarding the strategic importance of opt-in incentives in your total business. Вы узнаете малоизвестные факты, которые большинство людей не имеет никакого представления, о которых большинство людей не имеет никакого представления, о стратегической важности предложений за подписку и о том, какой эффект это может иметь на ваш бизнес. You'll learn the 5 types of opt-in incentives that get the most opt-in in today's marketplace and explode your list. Вы узнаете 5 типов подарков за подписку, которые дают вам самые высокие проценты подписавшихся на сегодняшнем очень конкурентном рынке, и таким образом это взрывает просто вашу базу. And you should know that a PDF report И вам стоит знать, что книга в PDF is not on that list. не входит вот в эти 5 типов. So what most of us do is the worst thing we can do to build opt-ins. То есть то, что делает большинство из нас, это одна из самых худших вещей, которые вы можете делать, чтобы строить вашу базу. You'll learn how to choose an opt-in incentive that attracts your target audience like mad while making everybody else who aren't in your target audience go away. Вы узнаете, как выбирать подарок за подписку, который привлекает вашу целевую аудиторию как сумасшедших, при этом абсолютно отталкивая тех, кто не является вашей целевой аудиторией. Because it is very important that you only get target audience, target buyers on your list. Потому что очень важно, чтобы вы привлекали не просто целевую аудиторию, а целевых покупателей в вашу базу. People that will never buy from you just hurt your email deliverability. Люди, которые не купят у вас, просто-напросто портят доставляемость ваших писем. So one of the worst things you can do is offer something that will get non-buyers on your list. Одна из самых ужасных вещей, которые вы можете сделать, это привлечь людей, которые точно не купят в вашу базу. Let me give an example of that. Давайте я вам дам пример этого.
Lots of people run sweepstakes on social media. And what is a sweepstake? Contests. Okay. Многие люди в социальных сетях проводят конкурсы, where they give away maybe an iPad to try to build their list. где они разыгрывают iPad, чтобы построить свой подписной лист. Lots of people want iPads. Многие люди хотят iPad. Most of them will never buy anything from you. Большинство из них никогда не купят ничего у вас. So 90% of all the names you get from a contest То есть 90% e-mailов, которые вы получите в результате этого конкурса, offering a prize like an iPad will be useless предлагая to you. приз вроде iPad, будут для вас совершенно бесполезны. That will hurt your ability to get your email delivered. И это помешает вам доставлять ваши письма. So the people who will buy from you never see your emails. То есть люди, которые действительно захотят купить у вас, они могут просто не увидеть ваше письмо. That's why it is so important to think strategically about opt-ins. Таким образом, именно поэтому так важно стратегически продумывать ваши формы подписки. You'll also learn the secrets to using your opt-in incentive to actually sell more products and services without sounding like a sales pitch. Вы также узнаете секреты создания и использования ваших предложений за подписку, чтобы продавать больше продуктов и сервисов и при этом не звучать как продажник. And you'll learn how to tie your incentives together to get people to opt into other products too. Вы узнаете, как связывать ваши подарки за подписку вместе, чтобы люди подписывались на другие продукты тоже. So that you can build your relationship with them and increase the probability they'll do business with you in the future. Таким образом, вы будете строить с ними отношения и увеличивать вероятность того, что они будут иметь с вами дело в будущем. I would like to introduce you to how to create opt-in incentives that people love. Я хочу представить вам курс, как создавать неотразимые предложения для того, чтобы люди подписывались в вашу базу. This is a powerful video training Это мощный видеотренинг, that teaches you everything you need to know about opt-in incentives. который учит вас все, что вы должны знать, чтобы создавать мощные предложения за подписку. It also contains supplemental video Оно также содержит дополнительные видео and audio versions of the video и аудиоверсии видео, so that you can listen on your MP3 player. чтобы вы могли их слушать на своем MP3 плеере. And there is also a very valuable worksheet that goes with it. И также он содержит очень ценную рабочую тетрадь, которая идет в курсе. So how much would it be worth to you to get 10 times the number of highly qualified opt-ins than you are right now and get those every day? Сколько вам стоит получать в 10 раз больше качественных подписчиков по сравнению с тем, что вы делаете сейчас? Would that be worth $1,000 a day $1000 в день or $100,000 a day?
или $100 тысяч в день? This product that teaches you how to do that is only $100 today. Сегодня этот продукт, который учит вас делать это, стоит всего $100. And you can get it at this URL and read it out to them. А вы можете получить его вот по этой ссылке youtube1.ru/don. So, this is a very excellent program Это отличная программа, that teaches you how to create opt-ins, которая учит вас, как создавать формы подписки, which ones work the best, какие из этих вариантов работают лучше, how to market them, как продвигать их and how to use them to sell more stuff. и как их использовать, чтобы продавать больше. I encourage you to go to that URL now and get it for yourself. Я предлагаю вам пройти по этой ссылке прямо сейчас и получить свою копию. In summary, we have the how to turn every lead into a customer for life available here, and that is free. В итоге у нас есть как превратить каждого лида в клиента на всю жизнь, и вы можете скачать его по этой ссылке. And you can also get how to create opt-in incentives that people love for just $100 here. И вы можете получить курс «Как создавать неотразимые предложения для того, чтобы люди подписывались в вашу базу» всего за $100 вот здесь. I encourage you to invest in your future by getting these now. Инвестируйте в ваше будущее и получите эти курсы прямо сейчас. Does anyone have any questions? Есть ли у вас вопросы? Okay, I will look through the questions now. Okay. Okay. Gennady Щерба asks, what's the language of the course? The course is in English, but we have arranged to get it translated for you. Курс сейчас на английском, но мы договорились, чтобы перевести его для вас. So that will take a bit, and why don't you explain when that will be available? Okay. Это займет небольшое количество времени. Через несколько дней будет готов перевод, и вы сможете получить его, переведенный на русском языке. На русский язык, простите. Okay. Okay. Антон Трифонов asks, can we put the links to any products in our posts on the blog? Yes, you can. But remember that you want to develop a relationship with them first. Антон Трифонов спрашивает, в статьях можно любые ссылки вставлять на любые продукты? Ответ: да, вы можете любые, но вы должны помнить, что вы сначала с базы должны построить отношения. Remember the story of our friend. Помните историю нашего друга. So develop the relationship first, then try to sell to them. То есть сначала развейте с ними отношения, а потом пытайтесь им что-то продать. Next question. Next question. Александр Краковский. Будут разобраны страницы подписки. Will the pages, the squeeze pages, be covered in this course? No, we do not cover squeeze pages in this course. This is only about how to build great opt-in incentives. Нет, в этом курсе сами страницы подписки не рассматриваются. Там рассматривается только то, как создавать неотразимые предложения для подписчиков.
we are working on a separate course on squeeze pages. По страницам подписки я разрабатываю отдельный курс. Дон разрабатывает. Окей. Сергей Длуголенский he asks, нужно ли сегментировать базу подписчиков по интересам? Do we have to divide our list by interests? You do not have to, but it is much better if you do. Ответ: вам не нужно, но будет гораздо лучше, если вы это сделаете. Think about the weight loss example. Подумайте о примере с похудением. Each person had a different set of needs, and if you send them all the same emails, you won't get as high of results. У каждого человека свои потребности, и если вы будете отправлять им все подряд, у вас результаты будут не такие высокие. And keep in mind that this does require work. И помните, что это требует труда. Which is definitely worth it in the end. Который в конце концов на самом деле окупится. No great business was built without work. Ни один бизнес не был построен, ничего не делая. Окей, Людмила Камаева. Курс онлайн когда начнется? Людмила asks if the course is an online course and when will it start? It is online, and the English version can start in 24 hours. I think she asks about, is it live? I mean, it's an ongoing, or no, is it recorded? It is not live. It is recorded. So as soon as you guys can get the links to them, it works. Окей. Ответ, что курс, он находится онлайн, но он не проходит вживую. То есть вы начать можете сразу, как получите ссылки. А ссылки получите, когда нажмете на кнопку и купите. Так. The question is, when is the deadline to pay? Do we have any deadline for the offer? This offer is opened until Saturday the 29th. Is that enough time? I hope so. Actually, let's do Monday, July 1st. Окей. Руслан Личенко спрашивает, когда дедлайн по оплате? Ответ 1 июля, понедельник. По поводу вопросов про русский, да, курс будет на русском языке. Окей. Если у вас есть еще вопросы, то пишите. Alexander Smirnov asks, how much time, how many years have you spent to earn your first $1 million in dollars? It took me, well, from the time I started my business, it took 13 years. From the time that I started online marketing, it took 3 years. Александр Смирнов спрашивает, сколько лет потребовалось, чтобы заработать первый $1 миллион. Ответ: с начала вообще занятий бизнесом ему потребовалось 13 лет. С начала занятия онлайн-маркетингом 3 года. And that year was 3.7 million. И в тот год это было $3,7 миллиона. Okay. Дмитрий Абваров. It's not a question, it's the feedback. The content is superb, and the algorithm of psychology for the letters is just amazing. Thank you. Спасибо, Дмитрий Абваров. Так. Okay, the majority of questions are about
Is it going to be in Russian? So I just skip them. Okay. Anton Duyin has a question. How do we know that the relationship is built? That is a hard question. Это очень сложный вопрос. Because there's no real way to know whether the relationship is built. Потому что нет какого-то одного способа, чтобы понять точно, что отношения построены. The best indicator is whether they stay on your list. Один из лучших показателей – это то, что они остаются в вашей базе на этой подписке. After you try to sell them something. После того, как вы попытались им что-то продать. Because realize that every time you try to sell something to someone, потому что нужно понимать, что каждый раз, как вы пытаетесь им что-то продать, you hurt the relationship you have with them. Вы портите те отношения, которые у вас с ними сложились. And so that's why after we try to sell something to someone, и именно поэтому, после того, как вы попытались им что-то продать, we turn around and go back to some emails that don't sell them anything. Мы разворачиваемся и возвращаемся к тем письмам, которые им ничего не продают. To rebuild the trust and the relationship. Чтобы заново построить доверительные отношения. Before we try to sell them something again. Прежде чем мы попытаемся продать им что-то снова. So if you lose them, if they opt out because you tried to sell something to them, таким образом, когда вы их теряете, когда они отписываются от вас, потому что вы пытаетесь им что-то продать, then you didn't have a good enough relationship with them. Вы не успели построить с ними достаточно хорошие отношения. Or they're not someone who will buy from you in the first place. Либо они просто не те, кто у вас что-либо купил бы. And that's actually a good thing. И на самом деле это хорошо. Because you don't want non-buyers on your list. Потому что вам в вашей базе не нужны те, кто не покупает. So again, it's hard to determine if you have a good enough relationship or not. Таким образом, сложно понять сразу, хорошие у вас отношения с базой или нет. I hope that helped. Надеюсь, это помогло. Okay, Svetlana Moroz asks, do you clean your list? And if so, how often? How do you track different types of audience? Yes, I clean my list once every 3 to 6 months. Да, я прочищаю свой лист один раз в 6-7 месяцев. What was the second half of the question? How do you track different types of audience? How do I attract? Track. Oh, track. Okay. I track by using separate lists for each type of audience. Я отслеживаю разную аудиторию, настраивая разные подписные списки для разной аудитории. And I also use tags to tell what audience people are in. А также я использую теги или метки для того, чтобы отметить, какого типа эта аудитория. So that I can track actual results. Чтобы я мог отслеживать, собственно, результаты. Окей. Malik Khan asks, will there be any modern Crowther in Russian? I hope so. Он говорит, что надеется, что да. Так. Maybe I will learn Russian. Может быть, я выучу русский. Don't count on it.
Вам не стоит на это рассчитывать. You have to be smart to speak Russian. Для того, чтобы говорить по-русски, нужно быть очень умным. Актуаль. К такому построению влияет самый продукт на результат. Актуаль asks if with this kind of approach can price affect the result? Like in publicity? Price. Okay. Yes, price will definitely affect results. Higher prices will get lower conversions. Конечно же, цена влияет на конечный результат. Чем выше у вас цена, тем меньше у вас конверсия. But hopefully you will sell enough to balance that out. Но вы можете сбалансировать более низкий процент конверсии больше прибылью. Просто вы достаточно продаете и все. Obviously, the key is to develop a good relationship. И, разумеется, ключ к успеху – это построение правильных отношений. Because the better the relationship, the higher your sales. Потому что чем лучше отношения, тем выше ваши продажи. Людмила Селезнева. Как часто менять подарки в форме подписки? The question is, how often should you change the incentive in the sign-up form? First off, if you have several opt-ins, it doesn't matter. Если у вас несколько предложений, несколько подарков на странице, то это не имеет значения. Because you'll have several opt-in forms. Потому что будет несколько форм подписки. And you rotate that through your home page and other pages. И вы можете их менять на разных страницах один за другим. This all comes down to testing. Все это нужно тестировать. So your number one prime opt-in space, то есть ваше самое прибыльное prime место should contain an opt-in that gives you the highest profitability. Должно содержать предложение, которое дает вам максимальную конверсию в подписчиков. Which is why it is so important to track each opt-in separately. И поэтому очень важно отслеживать каждого подписчика отдельно, каждую форму. Okay? Ольга Дос says, welcome to Russia. Thank you! I hope to come there sometime soon. Людмила Лазаренко спрашивает, перевод курса на русский, сказали, будет через несколько дней, как его получить. Мой ответ – купите английскую, покупайте английскую, и вы получаете русскую. Кирилл Боярский. Какой тип бесплатности принес вам 90% конверсии? Кирилл asks, what type of an incentive brought you 90% of conversion rate? Of opt-in. That was a special 1-week deal. Это было особенное предложение, которое длилось всего 1 неделю. Marketed to a very specific list. И которое предлагалось одному очень хорошо отобранному листу, подписному листу. I will definitely be marketing that to bigger lists. Я, конечно, буду продвигать его дальше в более крупную базу. We also have a lot of thank you comments here.
I think this will be the last question. Okay. How many clients did you get for a lifetime? I haven't died yet. Он сказал, что он еще не умер, поэтому он не может знать, сколько у него клиентов стали пожизненными. I won't know that number for a long time. Это еще число не скоро узнаю. But I will give you an example. Но я могу дать вам пример. We were just looking at some numbers last week. На прошлой неделе мы смотрели на наши цифры And found one customer who bought one product from me 10 years ago. И нашли клиента, который 10 лет назад покупал у меня один продукт. Who saw one of these opt-in offers this month. Который увидел одно из этих предложений подписаться вот за прошедший месяц. Opted in again to that offer. Снова подписался на это предложение. And has bought 4 more products from me this month. И в этом месяце купил у меня еще 4 моих продукта. So, 10 years, didn't buy anything, got all my mailings during those 10 years. То есть 10 лет ничего не покупал, читал мои письма в течение 10 лет. And then, once he got into this strategy I just told you about, bought 4 more products this month. Как только он включился вот в ту стратегию, которую я вам рассказывал только что и которую я запустил за последний месяц, он купил 4 новых продукта. Now, that is just one example, but we have seen that a lot in the last several months. Это всего лишь пример, но мы таких примеров за последний месяц видели очень много. Okay, let's just review what we're doing here. So, this product... Sorry, forgot. Go ahead. И давайте снова подытожим, что же мы сегодня узнали. So this product helps you develop great opt-in incentives. То есть этот продукт позволяет вам создавать потрясающие подарки за подписку. Create great marketing for those incentives. Также создавать отличный маркетинг для этих подарков. Develop a system to create more in the future. Поможет вам создать систему, чтобы использовать это в будущем. And uses those opt-ins to create sales. И также эта система использует этих подписчиков, чтобы дальше давать продажи. It is very powerful. Она очень мощная. And can help to build your opt-in rates by 2 to 20 times. И может увеличить процент подписавшихся от 2 до 20 раз. While increasing your sales to those people significantly. В то же время увеличивая ваши продажи этим людям. Thank you so much for being on this call. Большое вам спасибо, что вы сегодня здесь на этой конференции. Thank you for listening to this wonderful translation. Спасибо, что слушали этот перевод. And thank you to Svetlana for doing it. И спасибо, что Светлана это сделала. Thank you. I encourage you to go to this URL now and read it out to them. Переходите сейчас по этой ссылке youtube1.ru/don and invest in your future и инвестируйте в ваше будущее, so that you can create great opt-in incentives that people love. Чтобы вы могли создать неотразимые предложения для того, чтобы люди подписывались в вашу базу. This is Don Crowther.
Это Дон Crowther. saying, just go do this stuff. И я говорю, просто возьмите и сделайте. Bye, everybody. Всем пока.